గుడ్ ఈవినింగ్. ఇంకొక 2 minutes వెయిట్ చేద్దామండి. ఇంకా కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మన క్లయింట్స్ చాలా మంది యాక్టివ్ ఫండ్స్ కి ప్యాసివ్ ఫండ్స్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. ఆ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయడానికి చంద్రశేఖర్ గారు ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు. సార్ చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పండి సార్. Yeah, hi, good afternoon. Good afternoon to the Happycoin family and the team members. I hope you are able to hear me clearly. Yeah, your voice is clear, sir. Great. This is one of the exciting topics these days. Lot of discussion. మనకు చాలా మటుకు ఈ మధ్యలో ఈటీఎఫ్స్ గురించి, ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి చాలా డిస్కషన్స్ వస్తూ ఉంది. Very senior investors of the community or veterans in the industry have started speaking about index funds and ETFs. This is one of those trends which is probably grabbing a lot of headline. ఈ మధ్యలో వారెన్ బఫే నుంచి మనకు కూడా లోకల్ గా అన్ని న్యూస్ పేపర్స్ లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి, ఈటీఎఫ్స్ అంటే ఏంటి, దాని గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది. ఇన్ దిస్ మూమెంట్ హ్యాపీకాయిన్ టీమ్ ప్రపోజ్ చేశారు దట్ ఈ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి, దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఇది కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినా, దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏమైనా అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఉందా, లేకపోతే దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకు ఏమైనా దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వల్ల మనకు ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉందా, రెగ్యులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఏమైనా మనకు లాస్ ఉందా, ఆ డిస్కషన్ చాలా మటుకు వస్తుంది, చాలా క్వైరీస్ వచ్చాయి. సో అందుకే ఈ డిస్కషన్ ప్రపోజ్ చేద్దాం అనేసి హ్యాపీకాయిన్ టీమ్ వాళ్ళు చెప్పారు. In the last 6 months to 1 year, మనమందరము we have seen a big trend in the markets. ఒకటి volatility వచ్చింది, అంటే లాస్ట్ 3 months 6 months గా మార్కెట్ చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లో ఉంది. సో దాని ముందు ఒక 2 years we had a golden run. Before that, last 5 years 10 years overall గా మనం చూస్తే we have seen the ups and downs of 14 and 17 లో మనం చాలా హై రైజింగ్ మార్కెట్స్ చూసాము. అట్ ద సేమ్ టైం 15-16 లో కానివ్వండి, ఆ తర్వాత 18-19 లో కానివ్వండి, 20 స్టార్టింగ్ లో కానీ మనం చాలా లోస్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ చూసాము. సో ఇఫ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఆర్ ఈటీఎఫ్స్ యాజ్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్, దెన్ విల్ హ్యావ్ టు సీ మనము ఈ ఫండ్స్ ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి అంటే అది ఏంటి అని అర్థం చేసుకున్నాక దాని పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, దాని ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటి, రైజింగ్ మార్కెట్స్ లో ఎట్లా చేస్తుంది, ఫాలింగ్ మార్కెట్స్ లో ఎట్లా చేస్తుంది, we will discuss all those points. Format of the session ఈ రోజు ఎట్లా అంటే,
Okay, 30 minutes to 45 minutes, we will do a small presentation. We have put in some data together just to analyze what are active and index funds and what are ETFs, what is the background, why are people talking about these funds, and whether these funds have actually made money for the investors. If they have made money for the investors, have they made money over and above our regular mutual funds? Adi kuda chuddam. So with me today, నాతో పాటు హిమాంశు మోటా గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. హిమాంశు మోటా గారు is also a part of Nippon India Mutual Fund family. So he is joining us from Bangalore. He has also done a lot of work on this part of the funds. ఆయన కూడా యాక్టివ్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి చాలా డేటా రెడీగా ఉంది. He had a lot of data with that. That's why we invited him also. So I'll introduce Himanshu. Himanshu, if you can take it forward. Yeah, Chandra, thank you very much, and thank you Happycoin for giving us this opportunity, and welcome all the investors for this quick session on active and indexed fund. As Chandra rightly said, it's a very interesting topics, and let me tell you, this interesting topic has of late, taken the heat. I believe the heat started only after 2018. When we saw the markets going pretty polarized, and that's where everyone started speaking about index performing well than most of the other funds, right? And people started comparing returns of indexes vis-a-vis the active funds as such, right? I think so. This was a shaker for everyone, that people should be looking at the market, should be studying across the funds. But at the same time, a lot of people also perceive this particular part in a very, very, very wrong way. A lot of people started assuming that index funds, for that matter, are the only way forward, right? Index funds are the only funds that would do good going forward as such, right? Now, what when we did the data analysis, and what did we find is that index funds, in a very short run, probably have sometimes did overperform the active funds, but over a long period of time, right? If you talk about the active funds have always given the investors much handsome returns than the index funds. They've beaten them hands down, right? And this was a small analysis done by comparing the returns over a period of time, right? I would show you a lot of data probably that should give you an idea as to how this funds have done over a period of time. Now, before I proceed, I think so, as in investors, right? We do understand the basics of investments when we talk about investments into the mutual fund market or the markets as such, right? It's very simple that if I'm investing for a shorter period of time, I normally look into a secured basket. Secured baskets are normally your debt baskets and the hybrid baskets, as said, more or so, right? Which are less than 3 years, kind of in 3 to 5 years kind of in requirement. 3 to 5 normally you look at the hybrid zone. 3 years unless you look at the debt zone for the investment as such. But when you get into the equity, core equity, ideally the period that you consider is 5 years, 7 years, 10 years, because you're looking out to create a very handsome returns over a longer period of time. Because most of your goals, if you talk about for which you're making your equity investments, are for a period of 5 years, 6 years, 7 years, or 10 years, and for a longer period of time. Then you talk about your children's education, you talk about your retirement, or whatever goals for which you're planning out for, right? Through the investments of equity. Ideally, these are right for a period of longer period of time, so they are not a very short period of time. So you don't invest into equity for a period, 1 year kind of a period, or a 2 year kind of a period as such, right? Or or a 3 year period of kind of a period. You normally invest for a longer period of time, right? As your duration goes beyond 3 years, you try to bring in some sort of an equity so that you better off your fixed income returns, and then you slowly go on towards complete equity the moment your duration go off 5 years in terms of the overall tenure, right? Yeah. Now, this is what is the base that we have taken to base of comparison that we have taken, how the indexes have done, how the active funds has done as a category, right? And which have been a better suited product for the investors over a longer period of time, right? Yes.
If you can Once just I'll just come in. Yeah. So రెండు విషయాలండి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు కంపారిజన్, మనకు యాక్టివ్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి, ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి అనేసి చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్. మనకు యాక్టివ్ ఫండ్స్ అనేది మనము ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటూ వస్తున్నాము. మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో యాక్టివ్ ఫండ్స్ అనేది మనకు ద ఫండ్స్ విచ్ మనకు ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కంటిన్యూ అయ్యేది. మనకు ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, నిపాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్, నిపాన్ ఇండియా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్, నిపాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్, నిపాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్, అట్లే చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. మనవి ఐసిఐసిఐ ఉన్నాయి, హెచ్డిఎఫ్సి ఉన్నాయి, కోటక్ ఉన్నాయి. అందరిది ఎక్కువ మటుకు ఒక 30 to 35 ఫండ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 25 to 30 ఫండ్స్ యాక్టివ్ ఫండ్స్ గానే ఉంటాయి. అంటే ఈ యాక్టివ్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, మనకు ఎవ్రీ ఫండ్ ఒక లార్జ్ క్యాప్ కానివ్వండి, మల్టీ క్యాప్ కానివ్వండి, ఒక స్మాల్ క్యాప్ కానివ్వండి, మిడ్ క్యాప్ కానివ్వండి, దానికి ఒక ఫండ్ మేనేజర్ అనేసి ఉంటారు. ఆ ఫండ్ మేనేజర్ ఎవరు? తను ఒక ప్రొఫెషనల్ హూ ఇస్ మాస్టర్ ఇన్ అనలైజింగ్ సెక్టర్స్, ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఎకానమీ. ఆ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ రీడ్ చేస్తారు, ఆర్ ద అవుట్లుక్ ఆఫ్ ద సెక్టర్, ఇండస్ట్రీ రీడ్ చేసి, ఒక ఫండ్ మేనేజర్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ హూ విల్ మేనేజ్ ద పోర్ట్ఫోలియో. సో ఒక లార్జ్ క్యాప్ అనే ఒక పోర్ట్ఫోలియో ఉంది అనుకోండి, నిపాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్. సో దాంట్లో జనరల్ గా లార్జ్ క్యాప్ అనేది మనకు ఇండియాలో 100 లార్జ్ క్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో టాప్ 100 కంపెనీస్ ని మనం లార్జ్ క్యాప్ అంటాం. ఆ టాప్ 100 కంపెనీస్ లో ఈ ఫండ్ మేనేజర్ ప్రతి ఒక్క 100 కంపెనీస్ అనలైజ్ చేసి, అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 100 కంపెనీస్ లో ఒక 30-35 స్టాక్స్ ఏది బెస్ట్ స్టాక్స్, దేనిలో ఎక్కువ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒక 3 year, 5 year, 7 year, 10 year విండోలో ఏ కంపెనీస్ బాగా చేస్తాయి, ఆ అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఏ కంపెనీస్ బాగా చేయవు, ఏ సెక్టర్స్ బాగా చేయవు, ఆ అనాలిసిస్ చేస్తారు. సో బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాక్స్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 100 కంపెనీస్ నుంచి పికప్ చేసి ఒక పోర్ట్ఫోలియో ఫార్మ్ చేసి, దాన్ని నిపాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ లాగా ఒక పోర్ట్ఫోలియో మార్కెట్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు దాట్ ఫండ్. సో అక్కడ రోల్ ఒక ఫండ్ మేనేజర్ ఏంటి అంటే, ఆ బాస్కెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ని అనలైజ్ చేసి, దానిలో బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాక్స్ ఏది అనేసి ఆయన అనాలిసిస్ ప్రకారము ఆయన ఒక పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేయడము, అది ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్. సో యాక్టివ్ గా అంటే ఏది మంచిది కాదు, ఆయన ఫిల్టరేషన్ చేస్తున్నాడు కదా, అదే యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్. సో స్మాల్ క్యాప్ లో ఏమవుతుంది, మనకు 200 దానిలో ఒక 250 కంపెనీస్, 300 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటాం దాన్ని. బియాండ్ 250 సైజ్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ఏవి ఉన్నాయి అవి అన్ని స్మాల్ క్యాప్ కింద వస్తుంది. సో 251 అంటే మనకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ బేసిస్ లో ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 100 వచ్చేసి లార్జ్ క్యాప్, నెక్స్ట్ 150 వచ్చేసి మిడ్ క్యాప్, 251 నుంచి బియాండ్ స్మాల్ క్యాప్, మైక్రో క్యాప్ అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. సో 251 బియాండ్ మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 4,750 కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. అంటే 4,000, ఆల్మోస్ట్ 5,100 కంపెనీస్ ఇండియాలో లిస్ట్ అయ్యి ఉంటే, మోర్ దాన్ 4,750 కంపెనీస్ వచ్చేసి స్మాల్ క్యాప్ అనే ఒక బాస్కెట్ లో వస్తుంది. ఆ 4,750 కంపెనీస్ లో ఒక ఫండ్ మేనేజర్ అనలైజ్ చేసి, సెక్టర్ లెవెల్లో అనలైజ్ చేసి, కంపెనీ లెవెల్ అనలైజ్ చేసి, దాంట్లో ఒక 50, 60, 70 కంపెనీస్ ని పికప్ చేసి, దానికి ఒక పోర్ట్ఫోలియో లాగా ఒక బాస్కెట్ క్రియేట్ చేయడమే ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్. దేంట్లో? స్మాల్ క్యాప్ లో. అదే మీరు ఒక మిడ్ క్యాప్ అని తీసుకోండి, మనది గ్రోత్ ఫండ్ లో నిపాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ అనేది ఒక కేటగిరీలో మన ఫండ్ ఉంది. సో మనకు 101 నుంచి 250 సైజ్ కంపెనీస్ ఇండియాలో, అవన్నీ మిడ్ క్యాప్ లో వస్తాయి. సో వాటిలో ఒక 40-50 స్టాక్స్ ని తీసి ఒక పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేయడము ఒక మిడ్ క్యాప్ కేటగిరీలో దాన్ని క్వాలిఫై చేస్తారు. దానికి ఒక ఫండ్ మేనేజర్ మనము అసైన్ చేస్తాము. ఆ ఫండ్ మేనేజర్ ఆ 150 కంపెనీస్ అనలైజ్ చేసి 50-60 బెస్ట్ కంపెనీస్ ఏది వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ అనేది మనకు మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫండ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మాక్సిమం ఫండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉన్నవి ఈ రోజు ఇండియాలో యాక్టివ్ ఫండ్స్. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 5,100, 5,200 లిస్టింగ్ అయి ఉన్న కంపెనీస్ లో బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంపెనీస్ పికప్ చేయడము అనేది అదొక ఒక ప్రొఫెషనల్ వల్లనే కుదురుతుంది. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేంజ్, ఎకానమీ చేంజ్ అవుతుంది, మార్కెట్ లో సెంటిమెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఒక కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఒక ప్రాస్పెక్ట్స్, వాళ్ళ ప్రాఫిటబిలిటీ ప్రాస్పెక్ట్స్ చేంజ్ అవుతుంది. సో అవన్నీ అనలైజ్ చేసుకుని ఒక ఫండ్ మేనేజర్ ఏ ఏ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఏ సెక్టర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. దాన్ని యాక్టివ్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇండియా ఇస్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్. India is an emerging market. When we are seeing so many companies are getting listed today, ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ 1 year లో మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 40-50 కంపెనీస్ ఇండియాలో లిస్ట్ అయ్యాయి. సో ఆ 40-50 కంపెనీస్ లో ఒక 5-10 కంపెనీస్ బాగా చేస్తాయి, ఒక 30-40 కంపెనీస్ లిస్టింగ్ ప్రైస్ నుంచి కూడా కిందకి వెళ్ళిపోయాయి. సో వెన్ వి సీ దట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్,
సంబడి హూ ఇస్ ప్రొఫెషనల్, సంబడి హూ ఇస్ ఫుల్ టైమ్ గా ఈ పని చేసే వాళ్ళే ఫండ్ మేనేజర్స్. సో దే ఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ మేనేజింగ్ ద యాక్టివ్ ఫండ్స్. సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ మనకు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లేకపోతే ఈటీఎఫ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్. ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఏంది అంటే మనకు ఒక బెంచ్ మార్క్ పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ బాగా చేస్తుందా లేదా అనేసి ఎవరన్నా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, జనరల్ గా ఎవరైనా అడిగితే నిఫ్టీ 50 అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ ఉంది. ఓకే, నిఫ్టీ 50. సో మనకు ఎన్ఎస్సి ఎక్స్చేంజ్ లో నిఫ్టీ 50 అనేసి ఒక పోర్ట్ఫోలియో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నారు. అది ఒక ఫండ్ కాదు. ఓకే, ఎన్ఎస్సి ఒక ఎక్స్చేంజ్ అండి. అది బిఎస్సి ఎట్లనో ఎన్ఎస్సి ఇంకో ఎక్స్చేంజ్. వాళ్ళు ఒక పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకున్నారు నిఫ్టీ 50 అనేసి. సో టాప్ సెక్టర్స్ ఏవి ఉన్నాయో ఇండియాలో దాని నుంచి బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు పికప్ చేసి ఒక 50 కంపెనీస్ పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేస్తారు. సో దాన్ని మనం నిఫ్టీ 50 అంటాం. సడన్ గా ఇప్పుడు మనకు న్యూస్ లో ఈరోజు మార్కెట్ బాగా చేయలేదు అనేసి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు. అది సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి, దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి నిఫ్టీ 50 అనే ఒక పోర్ట్ఫోలియో ఈరోజు 1% పడింది, ఈరోజు 2% పడింది, లేకపోతే ఈరోజు బాగా చేసింది 1% పెరిగింది, 2% పెరిగింది అనేసి ఆ ఒక బెంచ్ మార్క్ పోర్ట్ఫోలియో తోటి మార్కెట్ బాగా చేసిందా లేదా అనేసి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తుంటారు. అట్లా అనేసి నిఫ్టీ 50 అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ ఇన్ ఎన్ఎస్సి. బిఎస్సికి ఏముంది బెంచ్ మార్క్? అట్లా వాళ్ళు దేని బేసిస్ లో మార్కెట్ ఈరోజు పెరిగిందా తగ్గిందా అని చెప్తారు. దానికి వాళ్ళ దగ్గర ఒక సెన్సెక్స్ అనేసి ఇంకొకటి ఉంది, దానిలో 30 స్టాక్సే ఉంటుంది. సో బిఎస్సి సెన్సెక్స్ 30 ఒక బెంచ్ మార్క్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ బెంచ్ మార్క్స్ ఇండియాలో. రెండోది వచ్చేసి నిఫ్టీ 50 అనేది ఇంకొక బెంచ్ మార్క్, అది ఇక్కడ ఎన్ఎస్సి ఎక్స్చేంజ్ లో. సో ఇటువంటివి డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టాప్ 50 కంపెనీస్ ని బాస్కెట్ చేసి నిఫ్టీ అనేసి కాల్ చేస్తున్నారు కదా, నిఫ్టీ 50. ఆ 50 కంపెనీస్ లో వాళ్ళు ఎటువంటి లాజిక్ అప్లై చేస్తారంటే సైజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ చూస్తారు, సెక్టోరల్ రిప్రజెంటేషన్. సో అన్ని సెక్టర్స్ ఇండియాలో ఒక 10-12 సెక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటి ఆ సెక్టర్స్ లో బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంపెనీస్ టాప్ 1 టాప్ 2 ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. కొన్ని సెక్టర్స్ లో వెయిటేజ్ ఎక్కువ వేస్తారు. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ 8-9 బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఈస్ అ బాస్కెట్ అప్రోచ్ ఇన్ ఇండెక్స్. అంటే ఒక 50 ర్యాండమ్ కాదు, కొంచెం సైంటిఫిక్ గానే ఉంటుంది, సెక్టర్స్ దాని నుంచి పికప్ చేస్తారు. సో అటువంటి కంపెనీస్ లో ఓకే మనము ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేస్తామంటే, ఒక నిఫ్టీ 50లో సపోజ్ 50 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఒక కంపెనీ వెయిటేజ్ దానిలో 5% ఉంది, ఇంకో కంపెనీ వెయిటేజ్ 1% ఉంది, ఇంకో కంపెనీ వెయిటేజ్ 8% ఉంది అనుకోండి. ఆ కంపెనీ నెక్స్ట్ 3 months బాగా చేస్తుందా బాగా చేయదా, నెక్స్ట్ 1 year దాని ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుందా బాగాలేదా, అవన్నీ అనలైజ్ చెయ్యము. ఆ బెంచ్ మార్క్ లో ఏ 50 స్టాక్స్ ఉన్నాయో, ఏ పర్సంటేజ్ లో ఉందో ఆ ఒక రేషియోలోనే మనము మన ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసామనుకోండి. సపోజ్ నిఫ్టీ 50లో మారుతి వెయిటేజ్ 4%, హెచ్డిఎఫ్సి వెయిటేజ్ 8%. సో మనం మారుతి ఈ రోజు బాగా చేస్తుందా లేదా, హెచ్డిఎఫ్సి రిజల్ట్ బాగా వచ్చిందా రాలేదా, అవన్నీ అనలైజ్ చేయం. నిఫ్టీ 50లో 8% హెచ్డిఎఫ్సి ఉంది, 4% మారుతి ఉంది అనేసి మనము డైరెక్ట్ గా మన పోర్ట్ఫోలియో అంతా అలొకేట్ చేస్తాం. హెచ్డిఎఫ్సి 8%, మారుతి 4%. అట్లనే మొత్తం 100% పోర్ట్ఫోలియో నిఫ్టీ 50లో ఏది ఉందో అది మనము మన పోర్ట్ఫోలియో రెప్లికేట్ చేస్తాం. సో ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్, ఒక కంప్యూటర్ మన పోర్ట్ఫోలియోలో పర్సంటేజ్ వైజ్ అలొకేషన్ చేస్తుంది పోర్ట్ఫోలియోలో. సో నిఫ్టీ 50లో 50 స్టాక్స్ ఉంటాయి. ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైం వేరే వేరే పర్సంటేజ్ అలొకేషన్ ఉంటుంది. అది మనం అట్లనే కాపీ చేస్తాము. దట్ విల్ బికమ్ అ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్. అదే మనము సెన్సెక్స్ లో ఉన్న 30 స్టాక్స్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ చేసామనుకోండి, దాన్ని మనము సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్, సెన్సెక్స్ ప్లాన్ అని చెప్తాం. సో వెన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ బెంచ్ మార్క్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఎక్స్చేంజెస్, కొంత మిడ్ క్యాప్ లో కూడా ఒక బెంచ్ మార్క్ ఉంది 150 ఇండెక్స్ ఫండ్ అనేసి, స్మాల్ క్యాప్ లో ఒక 250 ఇండెక్స్ ఫండ్ అని బెంచ్ మార్క్ ఉంది. అంటే ఆ స్మాల్ క్యాప్ 250 ఇండెక్స్ ఫండ్ లో 250 కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఒక 50 కాదు, 60 కాదు, 250 కంపెనీస్ ఉంటాయి. కొన్ని కంపెనీస్ 0.25% ఉంటుంది, కొంత కంపెనీస్ 2% వెయిటేజ్ తోటి ఉంటుంది, కొన్ని కంపెనీస్ 3% వెయిటేజ్ ఉంటుంది. ఏ వెయిటేజ్ లో ఉందో దాంతో సంబంధం లేదు మనకు, అది ఎంత ఉందో ఎగ్జాక్ట్ గా మనం కాపీ చేస్తాం. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ లో ఒక ఫండ్ మేనేజర్ ఒక 100 స్టాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దానిలో బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ 30-40 స్టాక్స్ పికప్ చేసి దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు.
ఓకే, ఆ పోర్ట్ఫోలియోని వాళ్ళు మారుస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా రిజల్ట్స్ ఎక్కడైనా హిట్ అయింది, ఎకానమీలో ఏదైనా ట్రెండ్ మారింది, లేకపోతే ఒక రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఒక సెక్టర్కి మరీ ఎక్కువైపోయింది, సో ఆ సెక్టర్ రిజల్ట్స్ నెక్స్ట్ 1 year బాగా రాకపోవచ్చు. ఆ అనాలిసిస్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాళ్ళు ఆ పోర్ట్ఫోలియో మారుస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఇండెక్స్ ఫండ్లో అటువంటి ఒక అనాలిసిస్ చేయడానికి ఫండ్ మేనేజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు అస్సలు. అందుకే దీన్ని మనం ప్యాసివ్ ఫండ్స్ అంటాం. ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కి ఇంకొక వర్డ్ ఏంటి అంటే ప్యాసివ్ ఫండ్స్. ప్యాసివ్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే అక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ యాక్టివ్ గా చేంజెస్ చేయడు పోర్ట్ఫోలియోలో. రిజల్ట్స్ వల్ల కానివ్వండి, లేకపోతే సెక్టోరల్ అవుట్లుక్ కానివ్వండి, ఎకానమిక్ అవుట్లుక్ వల్ల కానివ్వండి, ఎటువంటి మార్పులు వచ్చినా కూడా ఒక పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఆ ఇండెక్స్ లో ఎన్ఎస్సి వాళ్ళు కానీ బిఎస్సి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ఇండెక్స్ లో వాళ్ళు ఏదైనా మార్పు చేస్తేనే మనము ఆ పోర్ట్ఫోలియోలో మార్పు తీసుకొస్తాం. సో ఎటువంటి ఒక చేంజెస్ మనం మన పోర్ట్ఫోలియో చేయాలంటే ఆ ఇండెక్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియో మార్చుకోవాలి. సో అదే డిఫరెన్స్ యాక్టివ్ ఫండ్ ఇంకా పాసివ్ ఫండ్ కి డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ వరకు మనం అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే యాక్టివ్ ఫండ్ అంటే Challa, you can add up is as you rightly said, it's a basket of product and it will always have a lag effect in terms of the news impact. So the stocks in the basket ideally starts impacting to the news only later, and once it gets impacted, slowly the value goes down and then it exits the portfolio. But in the active funds, the fund manager will have an opportunity because the news is available front hand to him. He can take well in advance and take a call what has to be done with that particular stock. Yes. సో ఇప్పుడు ఫండ్ మేనేజర్ హిమాంశు ఏమంటున్నారంటే ఒక ఫండ్ మేనేజర్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ ఫండ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళది ఇదే ఫుల్ టైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ ఫండ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయడమే వాళ్ళ ఫుల్ టైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో వాళ్ళు డే ఇన్ డే అవుట్ సెక్టర్స్ స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు, ఎకానమిక్ పారామీటర్స్ ని స్టడీ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒక డేటా ఉంది. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ డేటా చాలా వీక్ గా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగినట్టు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిందంటే కొంత కన్సంప్షన్ అవన్నీ హిట్ అవుతుంది. సో డిమాండ్ తగ్గుతుంది, రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్ తగ్గుతుంది, అట్లా చాలా చైన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఈ స్టడీ ఎట్లా చేస్తారంటే నెక్స్ట్ 3 months లో ఏం అవ్వచ్చు, ఈ రోజు ఇది జరిగింది, ఈ రోజు జీడిపి ఇండియాది తగ్గింది కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 months ఎటువంటి సెక్టర్స్ మీద పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, ఏ సెక్టర్స్ మీద నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, ఆ స్టడీ వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అట్లా వాళ్ళు పోర్ట్ఫోలియో రీబ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ లో ఒక ఫండ్ మేనేజర్ది ఇంటర్వెన్షన్ చాలా డే టు డే బేసిస్ లో ఉంటుంది. పాసివ్ ఫండ్ లో ఏంది అంటే సపోజ్ ఒక న్యూస్ వచ్చింది అనుకోండి, సడన్ గా ఇప్పుడు మొన్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ మర్జ్ అవుతుంది అనేసి ఒక న్యూస్ వచ్చింది. సో కొంతమంది దాన్ని పాజిటివ్ గా ఫీల్ అయ్యారు, కొంతమంది అది నెగిటివ్ ఫీల్ అయ్యారు. కానీ కూడా ఒక పాసివ్ ఫండ్ లో ఎటువంటి ఒక మార్పు ఉండదు. ఓకే, సపోజ్ ఫండ్ మేనేజర్ రియాక్షన్ ఏంటంటే ఇది చాలా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ అవుట్కమ్ అనుకున్నారు అనుకోండి, అంటే హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మర్జ్ అవ్వడము. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో వెయిటేజ్ పెంచుకుంటారు, దానిలో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. కానీ ఒక ప్యాసివ్ ఫండ్ లో అటువంటి మార్పులు చేయడానికి లేదు. అది మంచిగా ఉన్నా కూడా లేదు, న్యూస్ నెగటివ్ ఉన్నా కూడా ఎటువంటి మార్పులు ఉండదు. అది దానికి మార్పులు ఉండాలంటే ఆ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు వాళ్ళ బెంచ్ మార్క్ లో ఆ పోర్ట్ఫోలియో మార్చాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మనం చూసింది యాక్టివ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి, పాసివ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి అనేసి టు డిటర్మిన్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఇది మంచిది కాదా మంచిదా ఆ డిస్కషన్ లో మనము వీఆర్ నాట్ ఎంటరింగ్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ దట్ active fund is good or bad or passive fund is good or bad. How do we decide whether I should invest in active fund or I should invest in passive fund? India లాంటి ఒక ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ లో లాస్ట్ 10 years చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చింది మార్కెట్ లో. ఓకే, ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఒక 3-4 years చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది, ఒక 5-6 years చాలా బిలో యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది. సో ద బెస్ట్ వే టు సీ ఆర్ డిసైడ్ ఎటువంటి ప్యాటర్న్ మనకు ఎక్కువ సూటబుల్ అవుతుందో we will look at those in some numbers. So ఎటువంటి ఫండ్స్ ఎటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ మనకు లాస్ట్ 1 year 3 year 5 year 10 years లో చూపించింది అని చూద్దాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇక్కడ మనము 5 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాం.
సో జనరల్ గా మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడాం కదా, దెర్ ఆర్ వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఓకే, అది యాక్టివ్ కానివ్వండి, ప్యాసివ్ కానివ్వండి, దెర్ ఆర్ వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫండ్స్. దాంట్లో ఏంటంటే లార్జ్ క్యాప్ అనేసి కొంత ఫండ్స్ ఉంది. లార్జ్ క్యాప్ అంటే ఏంటి? ఇండియాలో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ని మనము ఒక క్రైటీరియాగా తీసుకుంటే టాప్ 100 కంపెనీస్ ఏవి వస్తాయో సైజ్ వైజ్, అవి లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అంటాం. ఆ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ తోటి మనము ఒక బాస్కెట్ క్రియేట్ చేస్తే ఒక లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ అనేది మనకు ఒక ఫండ్ ఐదర్ యాక్టివ్ ఆర్ ప్యాసివ్ గా ఉంటుంది. రెండో కేటగిరీ ఏంటి అంటే మల్టీ క్యాప్ కానివ్వండి, ఫ్లెక్సీ క్యాప్. ఈ మల్టీ క్యాప్ ఆర్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ లో ఏంటి అంటే లార్జ్, మిడ్, స్మాల్, ఈ మూడిట్లో మనము మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డివైడ్ చేస్తాం. సో కొంత లార్జ్ క్యాప్ లో, కొంత మిడ్ క్యాప్ లో, కొంత స్మాల్ క్యాప్ లో. ఆ ఒక డివిజన్ ఎట్లా ఉంటుందో అది మల్టీ క్యాప్ అయింది అనుకోండి, ఒక 50% లార్జ్ క్యాప్ ఉంటుంది, మిడ్ క్యాప్ లో 25% ఉంటుంది, స్మాల్ క్యాప్ 25 ఉంటుంది. అదే ఒక ఫ్లెక్సీ క్యాప్ అనుకోండి, మొత్తము 50 to 80% ఆర్ 100% కూడా లార్జ్ క్యాప్ ఉండొచ్చు, మొత్తం 50 to 80% కూడా స్మాల్ క్యాప్ కూడా ఉండొచ్చు. అక్కడ ఒక ఫండ్ మేనేజర్ డిసైడ్ చేస్తారు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2 to 3 years లార్జ్ క్యాప్ కి బాగుంటుంది అంటే లార్జ్ క్యాప్ లో రేషియో పెంచుతారు. ఒక మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ బాగుంటుంది అనేసి వాళ్ళకి కన్విక్షన్ ఉంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో వాళ్ళు రేషియో పెంచుతారు. సో ఇఫ్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్, దానిలో ఇట్స్ అ గో ఎనీవేర్ స్ట్రాటజీ అంటారు. అది లార్జ్ క్యాప్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, మిడ్ క్యాప్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, స్మాల్ క్యాప్. సో మూడో కేటగిరీ ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్. మిడ్ క్యాప్ అంటే అదే ఒక మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ బేసిస్ లో ర్యాంకింగ్ ఇచ్చామనుకోండి కంపెనీస్ కి సైజ్ వైజ్, 101 నుంచి 250 అంటే 101 ర్యాంక్ కంపెనీ నుంచి 250 ర్యాంక్ ఉన్న కంపెనీ, ఇవన్నీ మిడ్ క్యాప్ అనే కేటగిరీలో వస్తుంది. 251 నుంచి బియాండ్ మొత్తం స్మాల్ క్యాప్ లో వస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ దెర్ ఆర్ అదర్ కేటగిరీస్ ఆల్సో. వాల్యూ ఫండ్ అంటారు, కాంట్రా ఫండ్ అంటారు, డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్ అంటారు. సో ప్రామినెంట్ గా ఈ యొక్క 5 కేటగిరీస్ మోస్ట్ సోల్డ్ ఫండ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. మనం కూడా ఈరోజు ఒక ఎస్ఐపి చేయాలనుకున్నా, ఎస్టిపి చేయాలనుకున్నా, మనకు మోస్ట్లీ మన పోర్ట్ఫోలియోస్ లో కూడా మనం చూసుకుంటే ఓ మల్టీ క్యాప్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక మిడ్ క్యాప్ ఉంటుంది, ఒక స్మాల్ క్యాప్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక లార్జ్ క్యాప్ ఉంటుంది. So majority of investors in India in the last 5 to 10 years, or 80 to 85% of the investors have invested in these categories. So when we are talking about these categories, it makes sense to compare the performance of funds which are there in this category. Manaku active lo kuda, passive lo kuda, we will see how the performance has been. Ikkada just a point to be added, sure. just to give audience an understanding about this data. See, before GFC, if you talk about in web, that is before 2008, 2009, right? You touch any of the basket, any of the product in the market, active funds have always outperformed. You take any product for that matter, right? Always the active funds have outperformed. What we have done is last 10 years data we have taken, right? In this last 10 years data, right, we have made an analysis of how the larger baskets of these categories, large cap, your multi cap, your mid cap, small cap, and value funds, if you talk about, right, have done against the benchmark, because this is what most of them have been comparing. Now, if you take about the large cap more or so is top 100 stocks, right, and hence it has been compared with the Nifty 100 TRI. Now you talk about multi cap as a universe, if you talk about, is a whole market itself, right? I can invest anywhere in the large cap, mid cap, or the small cap, and hence what we have taken is we have taken the whole universe Nifty 500 as a a benchmark there, right? And these benchmarks, if you go to these products, even the company wise, if you talk about any of these funds will have these benchmarks as their benchmarks to be compared with, right? Similarly, mid cap has mid cap 150 now, small cap has small cap 250 now, right? Now over these funds, what we have done is we have seen how many times, right, these funds have outperformed the indexes over a period of time. Now, at the start of session, as I gave you a quick understanding as to when you invest into an equity, for what period that you invest in, right? You normally invest into an equity for a period of 5 years plus, right? And you will find astonishingly, you'll be astonished to find this data, right? As a longer run, right, your active funds have always done good, right, than your index funds. And this is what is the data justifies, right? So Chandra will quickly take you through the data now, giving you the fund, the category wise understanding about these funds and how they have outperformed the category as such. Yeah, great. So ikkada manamu intamundu chusam kada categories. So if you ee data ni etla interpret cheyalante,
బెంచ్ మార్క్ అనేది ఉంది కదా, నిఫ్టీ 100 టిఆర్ఐ, నిఫ్టీ 500 టిఆర్ఐ, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 150 టిఆర్ఐ, ఇవే వచ్చేసి ఇండెక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నిఫ్టీ అనేది ఒక ఎన్ఎస్సిది ఒక ఒక టర్మినాలజీ. వాళ్ళ ఇండెక్స్ ఫండ్స్, వాళ్ళ ఇండెక్స్ ని, బెంచ్ మార్క్ ని అన్నిటిని కూడా నిఫ్టీ అనేసి పిలుస్తారు. బిఎస్సి వాళ్ళు దాన్ని సెన్సెక్స్ అని పిలుస్తారు. సో మనకు ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ బాగా చేస్తుందా, ఒక ప్యాసివ్ ఫండ్ బాగా చేస్తుందా, ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ ప్యాసివ్ ఫండ్ కంటే బాగా చేస్తుందా అనేసి ఈ యొక్క టేబుల్ అండి. మనము ఈ కేటగిరీస్ లో మీరు చూస్తే లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ కి బెంచ్ మార్క్ అంటే దానికి ఇండెక్స్ వచ్చేసి నిఫ్టీ 100 టిఆర్ఐ. ఓకే, 100 టిఆర్ఐ అంటే దానిలో డివిడెండ్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు. సో వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ అ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ విత్ బెంచ్ మార్క్, ఆ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ 45% టైమ్స్ అంటే లాస్ట్ ఒక 3 year రోలింగ్ రిటర్న్ అని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక 10 years పర్ఫార్మెన్స్ లో ఈ డేటా అంతా యాజ్ ఆన్ April 29th మనం తీసుకున్నది. ఓకే, వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ 45% ఆఫ్ ద టైమ్స్, ఓకే, ఇట్ హాస్ డన్ బెటర్ దెన్ బెంచ్ మార్క్ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years విత్ 3 year రోలింగ్ రిటర్న్. అంటే మనకు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ బెంచ్ మార్క్ అంటే it has not come out better. అంటే 55% ఆఫ్ ద టైమ్స్ బెంచ్ మార్క్ హ్యాస్ డన్ బెటర్. అదే మనం ఒక 5 years తీసుకుంటే 43% టైమ్స్ ఫండ్స్ హ్యావ్ డన్ బెటర్, యాక్టివ్ ఫండ్స్ హ్యావ్ డన్ బెటర్. ఆన్ 7 year రోలింగ్ రిటర్న్ బేసిస్ లో ఒక లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ హెస్ డన్ బెటర్. అంటే 63% ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్యాసివ్ ఫండ్స్ హ్యావ్ డన్ బెటర్ దెన్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. ఓకే, కానీ అదే మల్టీ క్యాప్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ లో మనం చూస్తే, ఓకే, మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉందో, మనకు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది, ఒక స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ లో, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ లో కాకుండా మల్టీ క్యాప్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ లో కూడా వస్తుంది. అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, వి లుక్ అట్ అ బెంచ్ మార్క్ ఆఫ్ టాప్ 500 స్టాక్స్. ఓకే, సో దాంట్లో 3 year రోలింగ్ రిటర్న్ తీసుకున్నా కూడా లాస్ట్ 10 years లో 58% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకు యాక్టివ్ ఫండ్స్ హ్యావ్ డన్ బెటర్ దాన్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్. ఒక టైం ఇంకా మనం హొరైజన్ పెంచుకుంటే on a rolling 5 year return, ఒక 5 year at any random time ఒక 5 year investment ఉంటుంటే just last to 10 add in years. one small point here. One thing to understand when we talk about the multi-cap and flexi-cap and the value contra dividend funds precisely, if you talk about mid-cap and small-cap over a long run also, if you talk even in the past, right, more or so the category has been there and the stocks have been more or so from the same category, right? But from past 3 years, as you all know that, you know, from 2018, there was a CAT itself change that happened, right? A lot of funds in these categories have undergone a change. In fact, multi-cap also, if you talk about, right, a lot of multi-cap funds shifted to a flexi-cap fund, right, in last year when there was a regulation again, right? So there in 3 years pattern, you will see a lot of variation. But as a category, these funds more or so were in the same category for a very long period of time. And hence 5 years and 7 years would be more justifiable data for them, right? When you compare these funds, fund categories in specific. Sure. సో ఇక్కడ 5 years లో మనం చూస్తే 71% ఆఫ్ ద టైమ్స్ యాక్టివ్ ఫండ్ మనకు ఇండెక్స్ ఫండ్ కంటే బెటర్ చేసింది. అదే 7 years 94% టైమ్స్ ఎక్కువ బెటర్ చేసింది. సో దీని అర్థం ఏంటి, మనం ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు we look at long term goals. ఒక గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంటే మనం చేద్దాము అనేసి we have discussed last time also. If you are looking at any of your goals, ఒక రిటైర్మెంట్ అనేది ఒక 40-year-old పర్సన్ కి రిటైర్మెంట్ ఇస్ 20-year goal. ఒక న్యూ బోర్న్ చైల్డ్ కి ఎడ్యుకేషన్ గురించి పేరెంట్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇట్ ఇస్ 15 to 20-year goal. ఒక హౌస్ లోన్ గురించి మనం ఒక అమౌంట్ మనం పక్కన పెట్టుకుంటూ పోతున్నాము అంటే ఇట్స్ 10 to 15 years goal. Similarly, there are several goals which are like 5, 10, 15, 20, 25 years from now. ఒక లాంగ్ టర్మ్ గురించే మనము ఒక ఎస్ఐపి కానివ్వండి, ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ కానివ్వండి ఆప్ట్ చేసుకుంటాం. 1 year, 2 year, 3 year కి we also recommend to debt funds కానివ్వండి, లేకపోతే కన్సర్వేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి. మ్యూచువల్ ఫండ్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే we recommend 5, 7, 10 years kind of a duration. That is when best returns generally have worked out. ఒక ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో ఒక 3 year, 5 year, 10 year హొరైజన్ తీసుకుంటేనే మనకు రిటర్న్స్ అనేది ఒక అట్రాక్టివ్ రిటర్న్స్ వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఇన్ దాట్ విండో అంటే ఒక Chandra, you can quickly explain them the rolling return concept also that we have considered here. Yeah, that would give them a more clarity. Sure.
సో 5 and 10 year period లో ఇక్కడ మీరు చూస్తే 71% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన యాక్టివ్ ఫండ్స్ హ్యావ్ డన్ బెటర్ దెన్ ప్యాసివ్ ఫండ్స్. అదే 7-year విండోలో 94% హ్యాస్ డన్ బెటర్. సో ఎస్, దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బి సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద 10-year పీరియడ్ ర్యాండమ్ గా ఏదైనా ఒక పోర్ట్ఫోలియో 5 year కి మనము ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే, అంటే అది ఏదైనా పీరియడ్ ఉండొచ్చు. ఒక జనవరి 5th ఆఫ్ 2012 ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఆ రోజు నుంచి 5 year పెడితే ఆ 5-year రిటర్న్ ఎంత? అదే ఒక మార్చ్ 30th 2014 కి ఒక పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి 5 years మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే దాని రిటర్న్ ఎంత? అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎనీ ర్యాండమ్ 5-year లాస్ట్ 10 years లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి యావరేజ్ రిటర్న్ ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 71% ఆఫ్ ద టైమ్స్ యాక్టివ్ ఫండ్ హెస్ డన్ బెటర్ దెన్ ప్యాసివ్ ఫండ్స్. సో ఇది వచ్చేసి మల్టీ క్యాప్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ హిస్టరీ. అంటే ఒక 7-year పోర్ట్ఫోలియో, 7-year old పోర్ట్ఫోలియో 94% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనము ప్యాసివ్ ఫండ్స్ ని బీట్ చేయగలుగుతున్నాం విత్ అవర్ యాక్టివ్ ఫండ్. సో మిడ్ క్యాప్ లో మీరు చూస్తే 55, 52, 63 ఇక్కడ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కూడా యాక్టివ్ ఫండ్స్ ప్యాసివ్ ఫండ్స్ ని బీట్ చేసింది. అదే మనం స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ లో చూస్తే అసలు అన్బీటబుల్ ట్రాక్. 99% ఆల్మోస్ట్ 3-year 5-year లో, 97% 7-year లో మన యాక్టివ్ ఫండ్స్ మన ప్యాసివ్ ఫండ్స్ ని బీట్ చేసింది. థీమాటిక్ ఫండ్స్ లో కూడా వాల్యూ కానివ్వండి, కాంట్రా కానివ్వండి, మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్. దీని అర్థం ఏంది అంటే ఇన్ ద లాస్ట్ మనం ఏదో ఒక ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక పీరియడ్ తీసుకుని మేము అప్పుడు ఆ పీరియడ్ లో ఈ ప్యాసివ్ ఫండ్స్ కంటే బెటర్ చేసాము అట్లా చెప్పకుండా ఒక రోలింగ్ రిటర్న్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానిలో కూడా రోలింగ్ రిటర్న్ యావరేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ దిస్ ఇస్ దీనికంటే ఎక్కువ అక్యురేట్ డేటా మనకు దొరకదండి. ఓకే, ర్యాండమ్ గా పోర్ట్ఫోలియోస్. సో నౌ ద డేటా నౌ ప్రూవ్స్ దట్ మల్టీ గానీ, ఫ్లెక్సీ గానీ, మిడ్ క్యాప్ గానీ, స్మాల్ క్యాప్ గానీ, థీమాటిక్ గానీ ఆర్ డెఫినెట్లీ వర్కింగ్ బెటర్ when it comes to active fund management. Yes, large cap fund lo index has done better in passive fund has done better than active. So this is data. So when we are looking at any of the one thing, Chandra, one thing to Yeah. add up in large cap fund, don't look it in this way that the index funds have done better, right? Look, when we invest into an active fund, why do we invest into an active fund? Is because we want to generate more returns. Look in this time that 45 times we have beaten the index. Look at 43 times I've beaten the index. 37 times the 5 years have beaten the index. So there are funds which have given extremely high returns when you compare to the index returns, right? Yeah. So I have an opportunity of investing in those funds which can beat the index big time, even the large cap funds, right? There is no competition in the other 4 categories that we have spoken, but large cap fund also, if you talk about, there are a lot of funds available, active funds available, which can give you extremely good returns when you compare to the index funds. Sure. So manaku ippudu yes, then you can ask me a question, then why are so many people talking about passive funds? Why are so many people talking about index funds? See, every product which is new in the industry, every product which is new in the market యాక్చువల్లీ అట్రాక్ట్స్ మ్యాక్సిమం మార్కెటింగ్. ఓకే, ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, అది మంచిదా కాదా పక్కన పెట్టేద్దాము. కొత్త ప్రోడక్ట్, కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మ్యాక్సిమం గా మార్కెట్ చేస్తారు. కానీ ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైం టెస్టెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి. ఒక 3-year 5-year 10-year లో బాగా చేసింది అనుకోండి, దెన్ దానికి ఆ మార్కెటింగ్ కన్నా కూడా పర్ఫార్మెన్స్ బేసిస్ లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ కలుగుతుంది. ఇప్పుడు మనము యాక్టివ్ ఫండ్స్ మనం చూస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ 25-26 years హిస్టరీ మనకు నిపాన్ ఫండ్స్ లోనే ఉంది. కొన్ని యూటీఐ ఫండ్స్ లో హిస్టరీ 35-40 years కూడా హిస్టరీ ఉంది. మనకు 25 years 26 years హిస్టరీ చూస్తే ఒక నిపాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియస్ట్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఆ ఫండ్ లో లాస్ట్ 26 years యావరేజ్ గా 22% రిటర్న్ వర్కౌట్ అయింది. ఓకే, మనకు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లో కూడా అంత యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. సో వెన్ వి సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ దట్ ఆర్ దేర్, ఇప్పుడు ఇంకో స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఉంది మనకు, నిపాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్. అది ఒక 11-year old ఫండ్. యావరేజ్ గా దాంట్లో లాస్ట్ 10 years 22% రిటర్న్ వర్కౌట్ అయింది. It has done in 100 out of 100 times it has done better than a passive fund. So manaku some of the funds which are there, not new funds but 10-year-old fund, 15-year-old fund, 20-year-old fund, 26-year-old fund consistently have done better than benchmark. So when there is a discussion about index fund, passive fund, yes, there is a lot of curiosity. There is danlo chana marketing oka
యాంగిల్ ఉంది. సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్, ఎందుకంటే అది ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో. సో కానీ టైం టెస్టెడ్ మనం చూస్తే ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనేజర్, క్వాలిఫైడ్ ఫండ్ మేనేజర్, ఒక వింటేజ్ ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ అ బెటర్ జాబ్ దెన్ ప్యాసివ్ ఫండ్స్. సో ఒక ఇండియా లాంటి మార్కెట్, ఎమర్జింగ్ మార్కెట్, గ్రోయింగ్ మార్కెట్లో daily there are new companies which are coming, daily there are new sectors which are becoming international leaders. So atvanti oka developing market lo a fund manager will be able to read the future prospects better than a index andi. So that's where you are seeing that all the long term portfolios, 5-year portfolio, 7-year portfolio with the active funds are doing better than the passive funds also. Can you go to the next slide please, Himach? Yeah. So ఇది ఇంకొక వే ఆఫ్ రీడింగ్ ద డేటా. సో దీనిలో ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్కువ డీటెయిల్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చాము. మన నిపాన్ ఫండ్ ఎట్లా చేస్తుంది, కేటగిరీ యావరేజ్ ఎట్లా ఉంది, రిటర్న్ బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్ ఎట్లా ఉంది. సో దీనిలో కూడా మీరు చూస్తే నిపాన్ ఫండ్ లో మీరు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ చూడండి, 12.47% రిటర్న్ ఇచ్చింది 3-year యావరేజ్, 5-year యావరేజ్ 13% ఇచ్చింది, 7-year యావరేజ్ 13% ఇచ్చింది. అదే టైంలో బెంచ్ మార్క్ 11% 3-year 5-year లో ఇచ్చింది, 7-year లో 11. ఈ డేటా ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే మనము ఇండస్ట్రీలో 46 మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వాళ్ళ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ ఉంది, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వాళ్ళ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఉంది, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వాళ్ళ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ ఉంది. ఒక కేటగిరీ యావరేజ్ లో మనకు ఏమవుతుందంటే కొన్ని మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటారు, కొంత యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటారు, కొంత పువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటారు. దాని యావరేజ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫండ్ కేటగిరీ రిటర్న్ అనేది యావరేజ్ గా ఉంటుంది. అప్పుడు మనము బెంచ్ మార్క్ తో కంపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఇంత ముందు, యావరేజ్ ఫండ్ యావరేజ్ దాంట్లో బెంచ్ మార్క్ హెస్ బీటన్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్. కానీ కూడా దెర్ ఆర్ సెవరల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ విచ్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ బీటింగ్ ద బెంచ్ మార్క్ ఆల్సో. సో ఇది ఒక సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ మనం చూసుకోవాల్సింది. సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఒక ఫండ్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది 3-year 5-year 7-year హొరైజన్ లో, ఆ ఫండ్ మేనేజర్ వెదర్ హీ హెస్ బీన్ ఏబుల్ టు డూ బెటర్ దెన్ passive funds. So this one proves with a Nippon fund. దీనిలో ఏమంటుందంటే మనము బెంచ్ మార్క్ ని లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరీలో కూడా అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసాము, మల్టీ క్యాప్ లో కూడా చేసాము, మిడ్ క్యాప్ లో ఒక 3-year విండో వదిలేసి 5-year 7-year విండోలో మనము బెటర్ చేసాము, అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో కన్సిస్టెంట్ గా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. సో వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఫండ్ at a fund specific, you will definitely మనము ఒక ఫండ్ మేనేజర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవచ్చు లుకింగ్ at the benchmark. Next slide please, Himanshu. Give me 1 second. Yeah. So I'll just add one point here before we go to the other slide, right? Yeah. Understand one thing, that this data further gives you a clear clarity, right? You talk about any of the caps, right? Even large cap, if you talk about, see the difference in terms of return, right? And category return as such. The individual funds have beaten the large cap benchmark returns, right? Category return is no much difference. It is 11.56, users 11.71, right? You talk about the again benchmark returns of 5 years and 7 years, 11.8 and 11.81. You tell me what is the difference? It's a 0.01% difference, right? And you talk about 7 years, again it is 11.91 and 11.91. So actually there is no difference in terms of returns. It is point some sort of a difference, right? Yeah, as such we have done much better in terms of the returns being given by the benchmark vis-a-vis the funds, right? Most of the case scenarios you will find that the active funds have delivered beaten the benchmark, right, in 3 years, 5 years and 7 years category all time. Yeah. సో ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాము. ఐ థింక్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చాట్ విండోలో కొంతమంది పోస్ట్ చేశారు, కొంతమంది హ్యాండ్స్ కూడా రేస్ చేశారు. ఐ విల్ టేక్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద విండో. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, హౌ క్యాన్ వి నో ద యాక్టివ్ ఫండ్స్? సార్ యాక్టివ్ ఫండ్స్ అనేది ఈరోజు మనము కేటగరైజేషన్ బేసిస్ లో మీకు ఫండ్ నేమ్స్ వచ్చేస్తాయి. లార్జ్ క్యాప్ అనే ఒక కేటగిరీ ఉంది. సో దానిలో ప్రతి ఒక్క ఫండ్ హౌస్ దగ్గర లార్జ్ క్యాప్ అనే పేరుతో ఒక ఫండ్ ఉంటుంది. నిపాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్, ఐసిఐసిఐ హెచ్డిఎఫ్సి లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ ఉంటుంది, కోటక్ లార్జ్ క్యాప్. ఆ లార్జ్ క్యాప్ అయినా అనవచ్చు, వాళ్ళు బ్లూ చిప్ అయినా అనవచ్చు, పేర్లు ఉంటాయి. సో మనకు ఈరోజు ఇండెక్స్ ఫండ్, ఈటీఎఫ్ అనేది ఒక టర్మినాలజీ అండి. ఏదైనా ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్ ఉంటే దానిలో ఇండెక్స్ ఫండ్ అనేసి ఆ పేరు వాడతారు. ఈటీఎఫ్ ఆల్సో ఈజ్ అనదర్ ఇండెక్స్ ఫండ్, ఆ పేరు వాడతారు. లేదు అనుకోండి అవి యాక్టివ్ ఫండ్సే.
ఓకే. సో మన మీ హ్యాపీకాయిన్ టీంలో మీకు సజెషన్ అడ్వైస్ ఇచ్చే వాళ్ళతో కూడా మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు. దే విల్ టెల్ యూ ఆల్ ద యాక్టివ్ ఫండ్స్. సో జనరల్గా మనము లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎస్ఐపి, ఎస్టిపి లేకపోతే లంసమ్ పెట్టేటప్పుడు వి లుక్ అట్ మల్టీ క్యాప్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్, లార్జ్ క్యాప్ ఇవన్నీ చూస్తాం కదా. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ ద యాక్టివ్ ఫండ్స్. ఈ అన్ని ఫండ్స్ కి 10 years, 15 years, 20 years, 25 years vintage ఉంది. So most of these funds have had a very good run. So that's why some of these funds manage 10,000, 20,000, 30,000 crore assets also. సో యాక్టివ్ ఫండ్స్ ఇస్ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ అండి. ఇండెక్స్ ఫండ్ ఈటీఎఫ్స్ అంటేనే మీకు పాసివ్ ఫండ్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇంకొక డౌట్ ఇక్కడ వచ్చింది, స్మాల్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ హిస్టారికలీ హ్యాస్ షోన్ హ్యూజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఎస్ సార్, ఇండియా వచ్చేసి ఒక ఎమర్జింగ్ ఎకానమీ. ఒక ఎమర్జింగ్ ఎకానమీలో ఫస్ట్ ఫీచర్ ఏంది అంటే మోర్ అండ్ మోర్ కంపెనీస్, స్మాల్ కంపెనీస్ విల్ బికమ్ మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్ అండ్ మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్ విల్ బికమ్ లార్జ్ కంపెనీస్. ఏంటంటే ఒక హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ అండి. హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ ఫస్ట్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో మార్కెటింగ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మార్కెట్ కొంచెము వాళ్ళకి సూటబుల్ గా వాళ్ళకి క్యాప్చర్ చేశాక దెన్ దే విల్ గో టు సౌత్, దెన్ దే విల్ గో టు ఇండియా. సో ఆ ప్రోగ్రెషన్ లో ఏమవుతుందంటే ఒక స్మాల్ కంపెనీ మిడ్ సైజ్ కంపెనీ అవుతుంది, ఆ మిడ్ సైజ్ కంపెనీ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ అవుతుంది. సో ఇన్ ఇండియా లాస్ట్ 10-15 years చాలా చాలా ఎఫిషియెంట్, చాలా గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ లిస్ట్ అయ్యాయి. అవి లాస్ట్ 5-10 years లో మన కంటి ముందే స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్, మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అయ్యి లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ కూడా అయినాయి. సో అందుకే మనం చూస్తుంటే ఒక ట్రెండ్ అనేది ఇండియాలో ఎట్లా ఉందంటే ఈ మధ్యలో పిల్లలు జాబ్ కనుక అన్నా కూడా స్టార్ట్అప్ లేకపోతే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు. ఎంబీఏ కాలేజెస్ లో న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఎక్కువ ట్రైన్అప్ చేస్తున్నారు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అ ట్రెండ్. ఆ ట్రెండ్ ఏంది అంటే గోయింగ్ అహెడ్ మనకు 5,000 ఈ రోజు ఉంది లిస్టింగ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ఇండియా, జస్ట్ అబౌట్ 5,000 ఆడ్. దాంట్లో కూడా యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అయ్యేది లెస్ దాన్ 750 స్టాక్స్. Okay, so mana universe of stocks which are there in India is 750, but the population is 140 crore. So ade oka US lanti market lo 10 times ఎక్కువ కంపెనీస్ లిస్టింగ్ అయి ఉంది. వాళ్ళు మనకంటే పాపులేషన్ తక్కువ, బట్ దో దే ఆర్ డెవలప్డ్ ఎకానమీ, వాళ్ళకి ఎక్కువ మటుకు కంపెనీస్ హ్యావ్ గ్రోన్ ఇన్ సైజ్ అండ్ దే గాన్ అండ్ లిస్టెడ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఇండియా మనకు ఇప్పుడు $2.5 trillion ఎకానమీ కదా, $5 trillion, ఆ తర్వాత $10 trillion అట్లా. వెన్ వీ గ్రో ద నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ విల్ గెట్ లిస్టెడ్. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక స్మాల్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు లిస్ట్ అవుతారు, ఆ తర్వాత మిడ్ క్యాప్ గా మారుతారు, లార్జ్ క్యాప్ మారుతారు. So in India, small and mid cap provides a very, very good opportunity because the market is growing. ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటేషన్ రాలేదు, అది ఇంకా ఫ్యూచర్ లో చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటేషన్ కూడా వస్తుంది. సో ఇన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ హ్యావ్ జనరలీ మేడ్ మోర్ మనీ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎందుకంటే కొత్త కంపెనీస్ వస్తున్నాయి అండ్ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ న్యూ టెక్నాలజీ, న్యూ ప్రొడక్ట్స్, దే ఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ మార్కెట్. సో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఓరియంటేషన్ ఉంటే ఇండియాలో on a 5 year, 7 year, 10 year basis వెల్త్ క్రియేషన్ ఎక్కువ జరిగింది లార్జ్ క్యాప్ కన్నా కూడా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ లో జనరల్ గా మనం ఎస్ఐపిస్, ఎస్టిపిస్ తప్పకుండా ఉండాలి అనేసి రికమెండ్ చేస్తాము. మల్టీ క్యాప్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు 40-50% మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఒక 50% లార్జ్ క్యాప్ లో ఉంటుంది, ఒక 50% స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ లో ఉంటుంది. అందుకే దానిలో కూడా ఎస్ఐపిస్ మీకు రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఇన్ ఇండియా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ స్పేస్ టు రిమైన్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్. కానీ దానిలో ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే 5 to 7 years మినిమం టైం దానిలో మనము స్పెండ్ చేయాలి ఆ ఫండ్ లో. సో ఒక 1 year, 2 year, 3 year కి నేను చేస్తాను అంటే మనకు లాస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఒక 5 years, 7 years, 10 years టైం ఇచ్చారనుకోండి ఒక మిడ్ క్యాప్ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ కి, స్మాల్ క్యాప్ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ కి, దెన్ వీ గెట్ అ హైయర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ మచ్ బెటర్ రిటర్న్స్ దాన్ ద జనరల్ మార్కెట్ విచ్ ఇస్ యువర్ లార్జ్ క్యాప్. In fact, just to add on to what Chandra said, there's also question with regard to small cap, saying that small cap have done high returns. Understand, these funds are the best funds to invest in for a longer period of time, right? In a shorter period of times, these will be volatile. Let me give you an example of small cap category as such. 2017, it was the best performing category as a whole. 2017, as a market went polarized, right, this also fell down worst. In fact, small cap went down to the extent of 18 to 20%, right?
and mid cap was also down to the extent of 14-16% as such. So if you are looking at 1 year, probably 1 year, these would look very volatile as such. 2 years it would be looking volatile. 3 years it would look volatile, right? These are the funds to be invested for a period of 5 years, 7 years, 10 years, or even longer in case you wanted to create a wealth creation. But you should be okay with the volatility as well. So don't get feared. At this point in time, as the markets are down, you may see a lot of small cap funds and the mid cap funds also been going down. But these are the time wherein you should have a courage, stay in the fund, invest if you have more money to invest in these funds as such, and stay invested for that period of, as Chandra said, 5 to 7 years. You will see fantastic return in this category. Yeah. మనం అజయ్ కుమార్ గారు ఒక 2 డౌట్స్ అడిగారు. హౌ కెన్ వి చూస్ ఎనీ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ టు ఇన్వెస్ట్? దేర్ ఇస్ ఆల్సో మోర్ రిస్క్ కదా. సో అందుకే సార్ మనము ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ మేనేజర్ కి మనము ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళ ఫుల్ టైం ప్రొఫెషన్ ఏది, వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్ ఏది, సో వాళ్ళు మనకు ఆ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఏ సెక్టర్స్ మంచివి, దానిలో ఏ కంపెనీస్ మంచివి, దేనివి ఫ్యూచర్ ప్రాసెస్ బాగుంటాయి, వాళ్ళు ఆ మేనేజ్మెంట్ ని కలిసి వాళ్ళ పాస్ట్ ట్రాక్ రికార్డ్ అంతా అనలైజ్ చేసి దానిలో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కి ఎప్పుడు మనము యాక్టివ్ ఫండ్ లో ఫండ్ మేనేజర్ పర్ఫార్మెన్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ సీ విల్ బి బెటర్ దెన్ ద బెంచ్ మార్క్. సో షార్ట్ టర్మ్ కి ఏ ఫండ్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఒక 3 year విండో తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో మనము హైబ్రిడ్ ఫండ్స్కి వెళ్ళొచ్చు అండి. ఒక 3 to 5 years అట్లా వెళ్తే లార్జ్ క్యాప్కి వెళ్ళొచ్చు. అప్ టు 3 years హైబ్రిడ్ ఫండ్, బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ అనేసి ఉంటుంది. దానిలో ఏంది అంటే ఈక్విటీ అండ్ డెట్ మిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో హైబ్రిడ్ ఫండ్స్, బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ షార్ట్ టర్మ్ కి బెటర్. ఒక షార్ట్ టర్మ్ అన్నా కూడా 1 to 3 years. So which Nippon fund I need to invest for next 25 years అండి? I'll request Srinivas garu to discuss with Happycoin team. నేను మీ ముందు బెస్ట్ ఆప్షన్స్ పెట్టాను. మనకు మిడ్ క్యాప్ లో గ్రోత్ ఫండ్ ఉంది, స్మాల్ క్యాప్ లో నిపాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఉంది, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఉంది, నిపాన్ ఇండియా ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఉంది, నిపాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఉంది. Based on your risk appetite, based on your goals, based on your existing portfolio, Happycoin team మీకు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తారు in which funds to invest. ముగ్గురు హ్యాండ్స్ కూడా రేస్ చేశారు. ఐ విల్ ఇన్వైట్ దెమ్ టు ఆస్క్ దేర్ క్వశ్చన్. సుభాష్ గారు, సంతోష్ గారు ఇద్దరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారు. సుభాష్ గారు, ఇఫ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. హలో, యా సార్, ఈ మీరు చెప్పిన యాక్టివ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి చూడు, ఇది ఓన్లీ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ని చూసే యాక్టివ్ ఫండ్స్ ని గుర్తించారా లేక ఎలాగో గుర్తిస్తారు? లేదు సార్, మనకు యాక్టివ్ ఫండ్స్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్ ఉంది, మిడ్ క్యాప్ ఉంది, స్మాల్ క్యాప్ ఉంది, ఫ్లెక్సీ ఉంది, మల్టీ ఉంది, థిమాటిక్ ఉంది, సెక్టర్ ఉంది. ఎక్కడ ఫండ్ మేనేజర్స్ యాక్టివ్ గా ఫండ్ మేనేజ్ చేస్తారో అవే యాక్టివ్ ఫండ్స్. యాక్టివ్ ఫండ్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద మార్కెట్ లో ఉన్న ఫండ్స్ యాక్టివ్ ఫండ్స్. ఫండ్ మేనేజర్స్ అక్కడ మనకు పోర్ట్ఫోలియో ఏ స్టాక్స్ లో ఉండాలి, ఏ సెక్టర్స్ లో ఉండాలి అనేసి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. సో మీ మెయిన్ ఫండ్స్ ఏవి ఉన్నాయో, లార్జ్ కానివ్వండి, మిడ్, స్మాల్, ఫ్లెక్సీ, మల్టీ, అవన్నీ కూడా యాక్టివ్ కిందనే వస్తాయండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సంతోష్ గారు. సంతోష్ గారు మాట్లాడండి. సంతోష్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి. వినయ్ గారు, అశోక్. హలో సార్, సార్ వాయిస్ ప్రెసెంట్ మన లో పెర్ఫార్మెన్స్ అన్ని ఇస్తుంది కదా మార్కెట్. సో బంపప్ చేసుకోవడానికి కానీ అడిషనల్ మనకి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫండ్స్ లో పెట్టాలి, ఆర్ఎల్స్ లైక్ ఏ ఫండ్స్ అయితే బెటర్ ప్రెసెంట్ ఉన్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ అండి? సార్ బెటర్ బెస్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎస్ఐపిలు, ఎస్టిపిలు అయితే ఇట్స్ ఎవర్ గ్రీన్ ఆప్షన్ అండి. ఓకే, ఎస్ఐపి సమయం అంటే అది కంటిన్యూ చేయండి, ఆ ఫండ్స్ లో ఏమైనా టాప్అప్ చేయగలిగితే చేస్తుండండి. ఎస్టిపి ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ వే టు డూ ఇట్. ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది డోంట్ లుక్ అట్ టుడేస్ మార్కెట్, డోంట్ లుక్ అట్ టుడేస్ ఫండ్ వాల్యూ. నేను చెప్పడం ఏంటంటే, సపోజ్ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ 5 years ఫ్రమ్ నౌ. సపోజ్ మీ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ గురించి మీరు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్,
సో ఇప్పుడు పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది 16-17 years కి గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళు క్వాలిఫై అవుతారు. ఒక 18-20 years వచ్చినప్పుడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వెళ్తారు. దాని గురించి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సపోజ్ యూ హ్యావ్ 5 years or 8 years టు గో ఫర్ దాట్ మైల్ స్టోన్. అప్పుడు మీరు లార్జ్ క్యాప్ కానివ్వండి, మిడ్ క్యాప్ కానివ్వండి, ఈ రెండిట్లో పెట్టవచ్చు. ఓకే, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫండ్ అయినా పెట్టవచ్చు. అదే మీ మైల్ స్టోన్ ఒక 10 years తర్వాత 15 years తర్వాత మీరు రిటైర్మెంట్ గురించి చేస్తున్నారు అనుకోండి, స్మాల్ క్యాప్ లో చేయొచ్చు, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ లో చేయొచ్చు. సో ప్రెసెంట్ మార్కెట్, ఈ రోజు మార్కెట్ వాల్యూ, ఈ రోజు ఫండ్ వాల్యూ చూడకుండా మీ గోల్ ఎప్పుడు ఉంది దాని బేసిస్ లో మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎస్ఐపి చేస్తున్నారు అనుకోండి, దానికి మించిన ఇంకొక ప్రొడక్ట్ లేదండి. ఎస్ఐపి అంటే మేము హ్యాపీకాయిన్ సపోర్ట్ ద్వారా మేము ఎలాగో సిప్స్ అవన్నీ చేస్తున్నాము, నిపాన్ ఫండ్స్ అవన్నీ. బట్ యాడ్ ఆన్ చేసుకోవడానికి సేమ్ గోల్ లో, బికాస్ యాజ్ పర్ ది గోల్స్ వీఆర్ డూయింగ్, బట్ సేమ్ గోల్ లో చేయొచ్చా లేదంటే సెపరేట్ గా మనం ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? Vinay, if you have a lump sum amount at this point in time which you're planning to add up, you can always do that. If you want to defer it with 5-6, you can actually put it into 5-6 installments, right? Weekly installments also, if you want, as such. But I think so. You, as Chandra rightly said, keep on adding into the funds that you have been existing fund, and even the happy investors will suggest you. Okay. And one more question, like if you want to invest in the the goal is to purchase a gold. So right, like directly we need to have a gold ETFs, or like is there any other mutual fund we can target that one for the gold? గోల్డ్ ఫండ్ కూడా ఉంది మనకు, నిపాన్ ఇండియా గోల్డ్ సేవింగ్స్ ఫండ్ అనేది ఉంది. దానిలో ఏంటంటే మీరు ఫిజికల్ గోల్డ్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. సో వెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు దట్ ఫండ్, ఆ ఫండ్ ఇంటర్న్ గోల్డ్ మీ బిహాఫ్ గా ఆ ఫండ్ గోల్డ్ ని పర్చేజ్ చేసి రిటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దాంట్లో ఎన్ఏవి మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, గోల్డ్ ప్రైస్ పెరిగిందంటే దాని ఎన్ఏవి పెరుగుతుంది, గోల్డ్ ప్రైస్ తగ్గితే దాని ఎన్ఏవి తగ్గుతుంది. సో జనరల్ గా ఒక 5 years 10 years మీరు గోల్డ్ అక్యుములేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఆ గోల్డ్ ఫండ్ ఒక ఎస్ఐపి చేశారనుకోండి, సో టైం టు టైం గోల్డ్ ప్రైస్ బేసిస్ లో మీకు యూనిట్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 10 years, whatever is the average price of gold as per your purchasing price, అంత వాల్యూ మీకు ఇచ్చేస్తారు. సో రాదర్ దాన్ హోల్డింగ్ గోల్డ్ ఫిజికల్ ఫామ్ లో గోల్డ్ ఒక 10 years హోల్డ్ చేసే బదులు ఒక ఎన్ఏవి ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో మనము ఆ గోల్డ్ ఫండ్ ని అక్యుములేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఆ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, ఆ ఫండ్ గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 10 years మీకు ఈక్వలెంట్ వాల్యూ, గోల్డ్ కి ఈక్వలెంట్ వాల్యూ అమౌంట్ మీకు దానిలో ఒక ఫండ్ వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుందండి. సో చంద్ర, గోల్డ్ ఈక్వలెంట్ అండి, బియాండ్ దట్ ఎనీ లైక్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుందా మనకి? నావ్ పెరుగుతుంది కదా అట్లాగా? నో, లేదు. ఆ నావ్ పెరిగేదే ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ కోరిలేషన్ విత్ గోల్డ్ ప్రైస్. గోల్డ్ ప్రైస్, ఓకే. సో యూ డోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్ లెస్. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద గోల్డ్ ప్రైస్, యూ గెట్ యాజ్ మచ్ అండి. గాట్ ఇట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ వినిపిస్తుందా సార్? అశోక్ గారు చెప్పండి సార్. సార్ నమస్తే అండి. సార్ చిన్న డౌట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాక పర్సన్ చనిపోయారు అనుకోండి, నామినీ ప్రాపర్ గా ఉంది అంతా ఉంది అనుకోండి, నామినీ ఎవరిని కన్వర్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు సపోజ్ బ్యాంక్ అయితే బ్యాంక్ వెళ్తారు, ఇన్సూరెన్స్ అయితే కంపెనీస్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ నిజామాబాద్ లో ఉంటాను, ఇప్పుడు ఇక్కడ నిపోన్ వాళ్ళది లేదు అసలు ఆఫీస్ లేదు ఇక్కడ. సో నామినీ ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలి? ఇట్లా నీకు 10 funds ఉన్నాయి అనుకోండి. సో దగ్గరలో మనకు బ్రాంచెస్ వచ్చేసి వరంగల్ లో, హైదరాబాద్ లో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, కాంబినేషన్ కరెక్ట్ ఉందనుకోండి, నామినీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం ప్రాసెస్. అంటే కొన్ని ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ ఫిల్అప్ చేసి ఆ డెత్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేశారనుకోండి, నామినీ పేరులో ఆ ఫండ్ వాల్యూ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్, ఓకే. ఓకే, ఆ తర్వాత నామినీ ఐదర్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఆ అమౌంట్ ఎన్కాష్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే ఫిజికల్ గా వెళ్ళాల్సింది ఆఫీస్ కి అయితే? ఒకసారి వెళ్ళాల్సిందే సార్, ఎందుకంటే ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి కదా. సో దాంట్లో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే డౌట్ ఏంటంటే, అదే 10 funds ఉన్నాయి అనుకోండి, యాక్సిస్ లేకపోతే ఇట్లా యూటీఐ అని 10 funds ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 10 ఆఫీస్ వెళ్ళాల్సిందే ఉంది. అట్లా కాకుండా కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, క్యాంప్స్ ఇంకా కేస్ అనేసి 2 రిజిస్ట్రార్స్ ఉన్నారు సార్. దగ్గరలో ఆ రిజిస్ట్రార్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అని కనుక్కున్నారు అనుకోండి, అక్కడికి వెళ్తే క్యాంప్స్ తోటి అసోసియేట్ అయిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నిటికీ క్యాంప్స్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు.
సేఫ్ ఇండెక్స్ Okay, sir. సేఫ్ ఇండెక్స్ ని కమిట్ చేయాలి. ఓకే సార్, ఓకే. మీకు Thank you, ఇన్కమ్ sir. బార్లు 2 ఉంటాయండి, అక్కడే మీరు కమిట్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ అండి? ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, సో దట్ నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. Yeah, if there are no more doubts, chat లో కూడా చంద్రశేఖర్ గారు, Yeah, okay. informative session అండి. Yeah, హిమాంశు గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం అండి. ఇట్స్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. Shall we close the session? Yeah, I think some question has come. Yeah, so we can close the session. If there are no more doubts, we can close the session. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you. Thanks a lot, Andy. Any doubts? Yeah, we can you can park the questions with the Happycoin team. Toti meeru mee questions share cheyachandi. We'll keep updating you with the data, and we look forward to meet you again soon. Thank you, Andy.